بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. By the fig and the olive, by Mount Sinai, and by this land made safe, surely we created man of the best stature, then we reduced him to the lowest of the low. Save those who believe and do good works, and theirs is a reward unfailing. So who henceforth will give the lie to thee about the judgment? Is not Allah the most conclusive of all judges?